1965, actually it was the great one. When it started in 1938, in 1965, so this is because of the students only we can reform the society and we can introduce new policies. That is why on that basis, really I welcome this conference of the students because they are well versed, they are accepted to do these things in future. That is why our Education Minister Bindu has rightly told this is Union Grants Commission. It is become Union Education Commission, rightly said. That is changing towards, because as he already has told, the Union government is trying to capture the powers of the state. That is what our Jitendra Auhad also expressed here. It is only a federal state, unity in diversity, he has mentioned about it. Vertrumayil Uttrumai Kaangira Naadu. He also explained the food habit. I already have spoken in so many meetings. சாப்பாட்டில் கூட இந்த நாட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரே மாதிரி சாப்பாடு இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். நாம் எல்லாம் வெவ்வேறு சாப்பாடு சாப்பிட்றோம், அதை கூட ஒன்றா இருக்கணும்னு சொல்லுகிற ஒரு நிலைமை இங்கே உருவாகி இருக்கிறது. யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. We are different in languages, in culture. That is, in political science, there is two words, nationality and nation. Nationality is various groups, Dravidian nationality. When a nationality wants to become a state, it becomes a nation. When they achieve it, it becomes a state. So, once the Dravidian movement was also a nation, but it actually did not want to impose on the separate state for Dravidian. Then it became a nationality. So many nationalities are living in India. Nationalities based on languages, religion, caste, and all those things. The education, it should be based on the liberal policy. Particularly, education should be given to all the downtrodden people. That is the most important. And the village people, we have to give education. That is the policy of Periyar. That is the policy of Anna. That is the policy of Kalaignar. That is the policy of Ambedkar, as he has told. This is the main policy, social justice. That is what he imposed. Mandal Commission report, he has told about it. OBCs, other backward communities, are to be given seats, reservation. Mandal Commission report. But our then Chief Minister Kalaignar, he imposed the central government to implement this Mandal Commission report, and we got 27% of the reservation for OBCs. But later it was also denied. That is why our present Chief Minister, he went to the court and achieved it. It was our success that we should have 27%. That is what I want to inform to the Maharashtra government minister. Sir, this is the thing. This is the state is a state for social justice. It is a state for backward communities. All people should live together. It is the main policy of Thanthi Periyar, and it is the main policy of Dravidian movement, and it is the main policy of our present Chief Minister. That is why he is calling it is a Dravidian model. On Dravidian model, we are going to conduct the state. That is why even Maharashtra, even Kerala, we are all belong to this Dravidian school. That is why we also request you to, we may differ in languages, but in culture, we are Dravidian culture. Languages, you are Kerala. Languages, we are Tamil. Languages, we are Maharashtrian. Languages, Telugu. There are so many languages, that is different, no problem. But in those days, he has already mentioned about the Vedas. And in those Vedas, Vedic days, Aryan and Dravidian civilization, they were different. That is what traced in the history, and why we want to create the Dravidian culture, Dravidian model. What is Dravidian model? Basis of the Dravidian model, everyone should be equal.
They should not be differentiated on the basis of birth or caste or language or anything else. That is the main policy. What is the difference between communist and the Dravidian movement? Communists are imposing on economic equality. We are imposing on social equality. Both these are to be there. Both economic and social equality are to be there. This is the pleasure, this is the request of our Periyar and our Kalaignar and Anna. That is our present policy of our present Chief Minister Thalapathy Stalin அவர்கள். ஆக இந்த அடிப்படையிலே தான் நம்முடைய கல்விக் கொள்கை பற்றி புதிய கல்விக் கொள்கை இங்கே இருக்கிறோம். ஏன் இருக்கிறோம்? எதுக்காக? அவர் சொன்னார், ஸ்டேட் education is once it was in the state list, but later it was changed into the concurrent list. But what we are insisting, our MPs are already raised a voice in the parliament, it should be again transferred into the state subject. It should not be in the concurrent list. Because it is in the concurrent list, they are imposing this new education policy, intervening in it. They are doing all those things. That is why they are introducing the NEET test. Not only NEET test. Now recently they have introduced the CET test. Even for studying in BA, BSc, they have to write a written examination, an entrance examination. What is the need for it? Kindly consider it. That is why we are against the national education policy. Not only that, what the new education policy says, there should be common examinations in 3rd standard, in 5th standard, in 8th standard. Is it necessary? Please kindly think it over. Mr. Raja, and when I was a student, he can remember, I hope, there was ESLC. Have you studied ESLC? No, 2 or 3 years it was cancelled. 11th standard. Now I too studied in 11th standard. But when we are studying in the high schools, there were ESLC, Elementary School Leaving Certificate. In the 8th standard itself, there was public examination. Nobody could pass it. That is why our age-old people, that is lady, she also might have known about it. In those days, most of them from village, they could not study more education because this entrance examination in the ESLC, Elementary School Leaving Certificate. But it is 8th standard. Later it became 8th standard. Then 9th, 10th and 11th standard. Only common examination was in the 11th standard. Then now it has become 10th and 11th. Okay. Then what the new education policy says, we should have common education in 3rd standard, in 5th standard, in 8th standard. அந்த இருக்கிற தமிழக மாணவர்களே நினைச்சு பாருங்க, 3ஆவதுலேயே பொதுத் தேர்வு, 5ஆவதுல பொதுத் தேர்வு, 8ஆவதுல பொதுத் தேர்வு. அது கூட என்ன சொல்றான், இப்போ எஜுகேஷனில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்க்குற வயசை இப்போல்லாம் 5 வயசு இருக்குது, மினிமம் திஸ் இஸ் 5. நவ் இட் ஹஸ் பீன் இன் த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி, இட் இஸ் டு பி ரெடியூஸ்ட் அஸ் 3. டு யூ அக்ரி வித் இட்? 3 வயசில் போய் 1ஆம் கிளாஸில் ஃபுல்லாக படிக்க முடியுமா? எல்கேஜி யூகேஜியில் சேர்க்குறோம், ரைட்டு போயிட்டு வரணும், ஒரு பழக்கம் வரணுங்கிறதுக்காக. ஆனால் 3 வயசுலேயே போய் சேர்க்கணுங்கிறான். சேர்த்துட்டு 3ஆவதுலேயே பொதுத் தேர்வு எழுதணுங்கிறான், 5ஆவதுலேயும் பொதுத் தேர்வு எழுதணுங்கிறான், 8ஆவதுலேயும் பொதுத் தேர்வு எழுதணுங்கிறான். இது ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் எல்லோரையும் நடுவிலே டிராப் அவுட், இடையிலே நிற்பதற்கான வழியை ஏற்படுத்துமே தவிர பள்ளி கல்வியை முடிப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்காது. அதுதான் முக்கியமாக நாம் இந்த புதிய கொள்கைகள் எதுக்கிறோம்னா, நாம் ஒன்றும் புதிய கல்வியில் நேஷனல் என்ன நேஷனல் கல்வி, இன்னும் ஒரே கல்வி. அதான் அவர் சொன்னார் மகாராஷ்டிரா மினிஸ்டர், ஒரே கல்வி, ஒன்லி எஜுகேஷன், ஒரே சாப்பாடு, ஒரே ஃபுட்டு, ஒரே கலாச்சாரம். அது முடியாது. அவர்ஸ் இஸ் அன் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்கிற நாடு நம்முடைய இந்திய நாடு. இந்த இந்திய நாட்டில் வேற்றுமையை ஒற்றுமையை காண்கிற நாம் இதைத்தான் செய்ய முடியும். இது ஹை ஸ்கூலில் இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லைங்க, காலேஜ் லெவலில் வந்துட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் ஒரு காலேஜில் 17 வருஷமாக ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன். ஐ ஹவ் பீன்
professor in the Arts College for 17 years. I taught students for 17 years. Only 3 years degree. First year, second year, third year. In third year, there will be a final examination. After passing it, they will go to the PG courses. But not the new education policy. What now says, even you have to write an examination in the first year itself. If you leave first year, you will be given a certificate in the first year itself. என்ன certificate வாங்கி போய் என்ன பண்ணுறது? ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பிடிச்சாரு அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி போனால் இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல்? அதைத்தான் சொல்கிறோம் நாம். ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் இயர் முடிச்சுட்டு அவர் இடைத்தரகர் போனார்னா அதுக்கும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து செகண்ட் இயரில் அவருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் அதையும் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் தேவையா? அந்த மாதிரி கொடுத்தா ஹையர் எஜுகேஷன் ஆகும். That is why I insist that there should be no examination in first year. There should not be given any certificate to the first year students and second year students. It should be examination only in the third year. அதையும் கூட இன்னும் கூட நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி they say that the 3 years should be extended to 4 years for degree courses. It is also said in the new education policy. அதனால் சும்மா இந்த புதிய நுணுக்கம்னா அதை மேலெழுந்த மாதிரியாக பார்க்காதீங்க. இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்னு கேட்குறீங்களா எனக்கு? When our chief minister was in the opposition party leader, he appointed a committee to probe into the new education policy under my leadership. And that committee, Mr. Gajendra Babu here, he was also there. அதே மாதிரி நம்முடைய கிருஷ்ணமூர்த்தி, he was also there in the committee. All the educationists, we discussed about it and we decided and we wrote a letter to the central government not to implement new education policy. We also have passed a resolution in the assembly itself. That is why NEET exam also. That is why we passed against law against those laws, against those rules. So you have to remember, even when we are in the opposition party, our chief minister is concentrating in this new education policy, national education policy, and he has taken already so many measures to stop it. The students, you are all coming in that way. Really, I appreciate you. I welcome you because it should be in the students' age. That should be the main thing. So, new education policy, that is mainly implementing unitary system in India. It is against federalism in India. It is against state rights in India. The states should be given the option to teach whatever they like, whatever the syllabus they want. That is the main thing. தமிழ்நாடு கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு, பாரதியார் பாடல். கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு ஒரு காலத்தில். கேரளா, it was also very good in education in those days itself. When I was a student in the high school, most of the teachers are from Kerala. But now, Tamil Nadu, it is the first state in the higher education. It has created 53% in India. That is our development. It is only because of our national state education policy. Our late Chief Minister, Dr. Kalaignar, has taken every step to improve the higher education. Our present Chief Minister, Thalapathy Stalin, he is also taking measures to improve our school education as well as higher education. In the 1 year itself, he has ordered for 31 new arts colleges to be opened in Tamil Nadu. This is the first thing in the history of Tamil Nadu. He has told. He also told that in the high schools, those who study in the government high schools, because these systems, the theater, whatever the and the NEET, those things encourages, as already everyone has mentioned, it encourages private owners, private coaching centers. They earn more money by giving private coaching. That is also the Kerala minister also has told. That is, when we wrote a letter about the CET against this CET examination, the minister replied to me, these examinations will reduce the coaching centers. Do you think that it will reduce coaching centers? Entrance test will encourage coaching centers. But they are
aware of it, but they are denying it. That is the thing that is going on today. இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் அதுதான். அதைத்தான் புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து மாணவர்களிடையே இந்த உணர்வுகள் உருவாக்க வேண்டும். ஆரம்ப கல்வியிலும் இந்த நிலைமை, உயர்கல்வியிலேயும் அந்த நிலைமை. இப்படிப்பட்ட நிலைமை வருகிற பொழுது அதுவும் அவங்கவுங்க குலக்கல்வி முதல்ல இருந்தது பாருங்க, அந்த மாதிரி குலக்கல்வி திட்டத்தையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று புதிய கல்விகளே சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆமாம், எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் அதில் படிக்கும்போது அவங்க வீட்டில் என்ன கற்றுக்கிறானோ அதை அங்கே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இதுதான் முதல்ல இருந்தது, குலக்கல்வி திட்டம் தான் இருந்தது. அந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை இருக்க வேண்டும் என்று புதிய கல்வியிலே சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதை ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாரா? அந்த மாதிரி இருந்தவங்க தானே இப்போ டாக்டராக வந்திருக்கிறாங்க, இன்ஜினியராக வந்திருக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய தொழில்களாக வந்திருக்காங்கன்னா அதான் காரணம். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது. அதே மாதிரி தான் மொழிக் கொள்கை, லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ். நம்முடைய Maharashtra minister has expressed about the language issues. There are so many languages. We agree with it. What he has told is quite right. In every state there is some different languages. As I already told you, Raja, he was a Tamilian. He knows very well Tamil. But when he entered into Delhi, when he was capitalizing at Delhi, he knows Hindi very well. This is because of the need. Whenever the people need, they can learn any language. If I go to Kerala, I can learn Kerala. If I go to Maharashtra, I learn Maharashtra. But no language should be imposed. That is our main policy. There should be only two languages. One international language, one state language. International language is English. Because our people, they are going, because we were under the British rulers, that is why we agree English should be the first language, second language. Mother tongue should be the first language. English should be the second language. These two are compulsory. But in Kerala, I asked our minister, she is telling that there is also third language, Hindi. Why? What is the necessity? Malayalam speaking people, they are mostly in Tamil Nadu, neighboring state. They should learn Tamil. So whatever the third language, it should be an optional subject. We don't care, worry about it. Let them learn, optional. Optional. But that is why I have expressed this matter in the day before yesterday in the Bharatiyar University convocation, and governor also accepted that Hindi will not be imposed. It will be only an optional language. He already has told, I hope that he will write to the union government, and definitely we can have it. That is the main thing. That is what Anna said. When we know international language, what is the need for a regional language like Hindi or anything like that? There is no need for it. That is why he gave an example. There is a big hole for cat entering into it. Big hole. Through that, cat will enter. That is a big hole. But what the householder did, you know, he made a small hole. Somebody asked her, why you are making this small hole? He told, it is for the way to rat. பூனை போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு, எலி போகிறதுக்கு வழி வேணும்னு சொன்னாராம். அதை தான் கேட்டாராம். When the cat can enter into that hole, why not the rat can enter into the hole? So there is one language, internal languages is here. Then there is no need for third compulsory language. That is Adithanar, ex-chief minister, told about it. That is why we are also expressing. That is the Maharashtra minister also said that is language should be given. The regional languages are to be given more importance. That is the main thing. That is in the new education policy. They are telling that we don't impose any language, third language, anything like that. But they are doing indirectly. That is why we are against it. First language, second language, அது ரெண்டும் இருக்கட்டும். தேர்ட் லாங்குவேஜ் எது வேணாலும் படிக்கட்டும். அதில் எங்களுக்கு ஹிந்தி வேணான்னு நாங்கள் சொல்லலை, எந்த மொழி வேணான்னு சொல்லலை. எந்த மொழி வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம். எனி லாங்குவேஜ் தே கேன் ஸ்டடி அஸ் அன் ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜ், பட் இட் ஷுட் நாட் பி a compulsory one. These two languages are to be compulsory. That is, I request the Kerala government also to follow this. They will do it. They are politically, policy level, they are same. At the same time, we want to impose it. We want to pass a law in the assembly, and we did it. So in the new education policy,
You have to go through it. What are the demerits in it? You have to go through it and you study it. You completely, kindly tell to your friends and students community, not only to the CPI students, even to our students belonging to our party and CPM and Congress. All party students should know about these things, because the education policy in those days, when it was new education policy was formed, there were 4 persons. All those 4 persons were, not one is among educationists. 4 of them are retired government servants. I am not blaming about the government servants, but education, there should be some educationists, and that is why in our state education policy, our Chief Minister has decided to create a state education policy. Instead of this new education policy, state education policy, he appointed a committee for it, and definitely soon we will introduce a state education policy against this NEET policy, against this national education policy. And as you all know, மாணவர்கள் வந்திருக்கிறீங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், மாணவர்கள் அகில இந்திய மாணவர்களாக இருக்கிற நீங்கள் உண்மையிலேயே அகில இந்திய அளவிற்கும் இதை எடுத்து சென்று பரப்ப வேண்டும். உங்களுடைய உங்களுடைய ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுகிறேன். இதுபோல எல்லா மாநிலத்திலிருந்தும் மாணவர்கள் வந்திருப்பது பெரிய விஷயம். அவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முதல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் இங்கே வந்திருக்கவன் பாருங்கள், மகாராஷ்டிரா, கேரளா, தமிழ்நாடு, இந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள்லாம் திருத்தி இந்திய மாணவர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து மேலும் சிறப்பாக இந்த எதிர்ப்பு கொள்கை கருத்துக்கள் வளர்வதற்கு நீங்கள் வழிவகுக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த கருத்தரங்கம், இந்த மாநாடு உதவியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இதிலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றி இருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Comrades and friends, we are very glad that one of the most respected mass leader of Tamil Nadu, Comrade Nallakanu, is present here. So we welcome him on behalf of the ISF National Council, and we will continue some of the remaining felicitation programs. Malai, General Secretary of the All India Youth Federation. Former Vice Chancellor of the Madras University, Dr. Sadiq is present with us. I will request Comrade Kabir, State Secretary Kerala, to felicitate him. Comrade Kabir. Comrade Kabir will felicitate Dr. Sadiq. One of our National Vice President, Comrade Pankaj, is present here. Comrade Pankaj will felicitate Professor Sivakumar, former Principal, Government Arts College. Comrade Pankaj will felicitate Professor Sivakumar.
General Secretary of the Doctors Association for Social Equality, Dr. G.R. Rabindranath is present with us. I will request Comrade Talha to felicitate him. Leader of the mass movement in Tamil Nadu, Comrade R. Mutharasan. Comrade R. Mutharasan is present here. I will request Comrade Sivarama Krishna, National Secretariat member, to felicitate him. Comrade Purnima is National Council member from Tamil Nadu. She is working very hard since morning. Now I will request தேசிய கல்விக் கொள்கையை Comrade Nallakanu. Lal salam, lal salam. Lal salam, lal salam. Salute, red salute to comrades. Dear comrades, in the age of 98, the senior most leader, respected leader, in his adult age, in young age, he spent his life in the jail for he participated in the freedom struggle and also for the many movements for the people's rights. He know the seriousness of the national education policy. So he came here in the age of 98 to congratulate for the AISF National Council to take this initiative national level to organize all who are all against this national education policy, those which states are all strongly against this national education policy. So AISF invited Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, in some other states also. So she came here to appreciate and congratulate us. So our comrade, senior leader R. Nallakannu, felicitate our AISF National President Suvam Banerjee.
and for our General Secretary, Vicky Maheshwari. We did not expect that. So it is really means a lot for us to being felicitated from the comrades like Comrade Nallakanu. Now it's time to pass one important resolution. So the resolution 1 on reject NEP 2020, I will request one of our National Secretariat member and National Secretary of AISF, Comrade Dinesh Sirangaraj, to place that resolution on reject NEP 2020. Dear comrades, புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து பேசுகிறோம். அகில இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பின் சார்பாக 2020ஆம் ஆண்டின் தேசிய புதிய கல்விக் கொள்கையை கண்டித்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. அந்த கருத்தரங்கத்தை துவக்க உரையாற்றுகிற பொறுப்பு எனக்கும், அதேபோல் நம்முடைய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கும், மகாராஷ்டிராவில் வந்திருக்கின்ற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், கேரளாவினுடைய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. நாங்கள் எங்கள் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கிற தளபதி அவர்கள் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த பொழுது ஒரு குழுவை நியமித்தார். அந்த குழுவிலே
இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றி ஆய்வதற்காக நான், அதேபோல் தங்கம் தென்னரசு, இங்கே இருக்கிற கஜேந்திர பாபு, அதேபோல் பல்வேறு தோழர்களை எல்லாம், கல்வியாளர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு குழுவை நியமித்திருந்தார். அந்த குழுவின் அடிப்படையிலே ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அப்பொழுது தெரிந்தவைகளையெல்லாம் இன்று சொல்லியிருக்கிறோம். மாணவர்களுக்கு, ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சரி, உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கும் சரி, இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை எந்த விதமான நன்மையும் பயக்கவில்லை. அது மாறாக மாநிலங்களுடைய கொள்கையிலே தலையிட்டு, இது பல்வேறு மொழி, பல்வேறு இனம், பல்வேறு கலாச்சாரம் இருக்கிற இந்த நாட்டில் ஒரே நாடு என்ற தத்துவத்திலே சில விஷயங்களை புகுத்த நினைக்கிறார்கள். அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த புதிய கொள்கைக்கு பதிலாக தமிழ்நாட்டிலே ஒரு கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று, தமிழ்நாடு கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதற்காக கல்வியாளர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கிறார். விரைவில் அந்த கொள்கை வெளியிடப்படும். அந்த அடிப்படையிலே தமிழ்நாட்டினுடைய உயர்கல்வி பள்ளிக் கொள்கைகள் எல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும். கல்வி பொதுப்பட்டியல் மாநிலப்பட்டியலுக்கு மாற்றணும்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு போராட்டத்தை இன்னும் கையில் எடுக்காமல் இருக்காங்க. அதான் சொல்லியிருக்கிறோம். பாராளுமன்றத்தில் அதற்குரிய குரலை எழுப்பி இருக்கிறோம். நிச்சயமாக வருங்காலங்களிலே அதற்கான குரலை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் முன்னெடுப்பார். இதுவே நம்முடைய தமிழக முதல்வருக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய வெற்றி என்பதிலே எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது. மகாராஷ்டிராவிலிருந்து அந்த அமைச்சர் அவர்கள் மிக தெளிவாக ஓபிசி ரிசர்வேஷன் என்பதை பற்றி மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். அதற்காக நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கைகளும் உங்களுக்கு தெரியும். அதே போல் நம்முடைய கேரளாவிலிருந்து வந்த எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அவர்களும் இந்த யுஜிசி என்பது எப்படி செயல்படுகிறது, மாநில உரிமைகளை பறிக்கிறது என்பதை பற்றியும் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே இதை பல்வேறு மாநிலங்கள், அதற்கெல்லாம் முன்னோட்டமாக தமிழ்நாடு மாநிலம், தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் தலைவர் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அவரை பின்பற்றி இன்னும் பல மாநிலங்கள் இந்த நீட்டுத் தேர்வை எதிர்ப்பதிலேயும் புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்ப்பதிலேயும் இப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற யுஜிசியால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற சிஎட் தேர்வை எதிர்ப்பதிலேயும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதை எதிர்பார்க்கிறோம். அதான் மாணவர்கள், நான் குறிப்பாக சொல்கிறேன், மாணவர்கள், அதான் இளைஞர்கள், அவங்க தான் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடியவர்கள், ஆற்றல் மிக்கவர்கள். அதனால் மாணவர்களிடையே என்னதான் வயதானவர்களை சோதித்தாலும் மாணவர்களிடையே அந்த உணர்வு வருவது மிகச்சிறந்த வரவேற்கத்தக்க ஒன்று. இது இந்த மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லா மாணவர்களும் இதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும், பொது அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி வளர்க்கிற பொழுதுதான் அந்த காலத்தில் எப்படி மாணவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய கொள்கைகளை சமுதாய கொள்கைகளுக்காக பாடுபட்டார்களோ அந்த உணர்வோடு இன்றைய மாணவர்களும் எழுச்சியோடு இதற்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைக்க மருத்துவ மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க சார். மருத்துவ மாணவர்களுக்கு வழி தமிழக அரசு ஏற்படுத்துமா சார்?